Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, my dear students, Prep 3. Today, we are talking about our novel, A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities is a novel written by Charles, Charles Dickens. You have the novel now, and I hope that you enjoy it. It's one of the greatest novels. If you look with me, the first slide, A Tale of Two Cities. A tale means what? A tale means a story. Two cities. I talk about the cities of London and Paris during the French Revolution. So, in this novel, we are talking about what happened in London and Paris, France or England. London, England, Paris, and France during the French Revolution. What about the people at this time? The story at this time. The story is written by Charles Dickens, and as you know, Charles Dickens is one of the most famous writers. He is one of the most famous writers. He wrote Oliver Twist and many other novels. A Tale of Two Cities is one of the famous novels that he wrote. So, we will start the novel in chapter one with the introduction. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. What is the meaning of that? Here, the writer is talking about the comparison in two different cases, in the two extremes. We are talking about the two extremes. In this age, there are the two extremes. There is something good and something bad. Uh, if I see the light, I see the darkness. If I see the hope, I see the despair. So I find that I talk about two extremes. يبقى في العصر ده كانت الحياة مزيج ميكس، فيها حلو وفيها وحش، فيها النور قوي وفيها الظلام قوي، فيها كريم شانتيه المجتمع واللي هم very rich واللي هم noble وارستقراطس people، و some people who are very poor like the peasants الفلاحين مثلا. يبقى انا عندي طبقيه في المجتمع. طيب المشاكل كانت عامله ازاي؟ في الانترودكشن برضو بيشرح لي. انا كانت عندي مشكله في فرنسا ومشكله في انجلاند. كلمني في اول الشابتر، في شابتر 1، عن المشكله في فرنسا ان هو ايه؟ اوبريشن. يعني ايه اوبريشن؟ اوبريشن means الظلم. الظلم. طيب what about the oppression? What happened? There is a man, his hands were cut off and his tongue torn out and his body burned alive. Why? Why did they do this with this man? Because he didn't kneel down to one of the religious people. So he didn't kneel, marakash, in front of one of the religious people. So they punish him in this way. يبقى انا دلوقتي بناقش فكره الايه؟ الاوبريشن في فرنسا. يبقى دي فكره. طب وفي انجلاند يا مستر كانت فيمس، فيمس فور وات؟ What's famous at this time in England؟ لا، في انجلاند بقى كانت الموضوع فيه كمان you don't feel safe. يعني there are robbers، في سرقات. there are robbers، في سرقات. يبقى انا عندي دلوقتي discuss التو سيتس في الانترودكشن الاول before we started the novel. عرفنا في الانترودكشن ان احنا I talk about two extremes، وفهمنا الفكره دي، وفهمنا فكره فرانس كان فيها اوبريشن ازاي، وفكره انجلاند كانت ان انا في عندي رابرز وسرقات كانت عامله ازاي. طيب ده الفيرست بارت اللي عندي في اول جزء قبل ما نبدا بقى في احداث القصه. شابتر 1. شابتر 1 هو الشابتر لما هنفتح بعد الانترودكشن هنلاقي ان انا عندي بيج 1 وبيج 2 و3 و4 و5. في بقى ايه؟ قصه كبيره كده في 1 و 2 في شابتر 1. طيب شابتر 1 بيتكلم عن ايه ببساطه؟ بيكلمني هنا عن جيري كرانشر who works for Telson's Bank. جيري كرانشر ده بدايه الاحداث كده من الشخصيات اللي هتبدا معايا. ده شخص بيشتغل في تيلسونز بانك. he works in تيلسونز بانك. ايه الشغلانه بتاعته؟ هي odd job، اللي هم they send him to finish any task that they want، بتاع مشاوير شويه. who works for Telson's Bank. طيب stops the Dover mail coach with an urgent message for Jarvis Lorry. Mr. Lorry ده برضو one of the people who work in Telson's Bank. ده Mr. Lorry. يبقى جيري كرانشر went to meet Mr. Lorry. هو بقى هنا في التشابتر بيدينا ديتيلز وديسكريبشن لايه في معظم التشابتر علشان نوصل للمين بوينت دي. بيديني هنا ديسكريبشن للدوفر ميل كوتش
للهورسز, للpeople inside it, how the people were afraid, why were the people afraid? Because of, as we said, thieves. They were afraid of thieves, and everyone was trying to take care from the other one, was trying to take care of the other one. So at the end, I found what? That Jerry Cruncher stopped the Dover Mail coach to meet Jarvis Lorry. Why? To give him a message, رسالة. What about this message? The message instructs Lorry to wait at Dover for a young woman. طيب, who is the young woman اللي هي لوسي؟ طيب, حلو الكلام يا مستر. يبقى هنا قلنا ان the message instructs Lorry, يبقى Telson's Bank sent a message to Mr. Jarvis Lorry. Why? To meet Lucy. What was the reaction of Mr. Lorry? Mr. Lorry reaction was what? Recalled to life, back to life. What is the meaning of recall to life or back to life? What is the meaning of this message? If you read the chapter and you don't know what happened in the story, you will not understand what is the meaning of recall to life. I give you a message to meet a lady. هتقابل ست. How come now you answer me with recall to life, back to life? لا, هنا the message refers to Alexander Manette, Dr. Manette. Alexander Manette or Dr. Manette, a French physician who has been released from the prison after an 18-year imprisonment. يبقى he was in the prison for 18 years. He was in the prison for 18 years. احنا بنتكلم على Alexander Manette. طيب, he wasn't now outside the prison after 18 years in the prison. يبقى recall to life or back to life, he was talking about Alexander Manette because Lucy thought that her father was dead. She didn't know that her father was alive. So Mr. Rory said that now I will go to tell her that your father is alive. So do you expect her reaction? Do you think what will her reaction be when I will tell her that you don't know, your father is alive, your father is not dead, your father is not dead. So after that, in the second part, chapter 2 here, I mean the second part in chapter 1, the second part in chapter 1, Mr. Lurie here arrives in Dover and he meets Dr. Manette's daughter, Lucy, and her governess, Miss Pross. Miss Pross زي الدادة أو المربية, the one who cares for Lucy, the one who cares for Lucy. فهو he met her and he talked with her, with Lucy. And Miss Pross is very important character that we'll know about her after that. Lucy has believed her father to be dead, as I said for you, and faints at the news that he is alive. She faints at the news that he is alive. Lurie takes her to France to reunite her with her father. She will go to France to reunite with her father. يبقى في chapter 1 المين بوينتس الأساسية عندي الأول أنا اتكلمت عن two points. الفيرست بوينت عندي اللي هو الميتنج بتاع اللي happened between Jerry Cruncher and Mr. Lurie to give him the message from Telson's Bank. دي أول نقطة. السكند بوينت إن Mr. Lurie went to meet Lucy and he talked with her that her father is alive and her reaction when she knew that her father was alive. دول التو main points عندي في chapter 1. احنا we should read chapter 1 well to understand the main points الأول بتاعتي في chapter 1 علشان افهم الاحداث. طيب الكاركترز يا مستر اللي احنا اتكلمنا عنها مين؟ اتكلمنا عن جيري كرانشر، ده اول شخصيه. تاني شخصيه اتكلمنا عنها مستر لوري اللي هو he is one of the workers in Telson's Bank. وبعدين اتكلمنا انه عن دكتور منات ان هو he was in prison but we didn't see him till now. يعني احنا we didn't see دكتور منات but we talked about him اللي هو the father of Lucy. We talked about Lucy and her governess, the one who cares for Lucy اللي هي Miss Pross. دي the second one. طيب. وقلنا فكرة ان لوسي Lucy's reaction now when she knew that her father is alive, he is not dead. طيب. In this part that I find Lucy will go with Mr. Lurie to meet her father, where she will go to
Monsieur Duvarge. Who is Monsieur Duvarge? The coming point. Who is Monsieur Duvarge? Monsieur Duvarge and Madame Duvarge, they had the wine shop. They had the wine shop. So I talk about Monsieur Duvarge and Madame Duvarge. I should talk about one of the most important themes. It's the large cask of wine. What happened in this spot? There was a large cask of wine, red wine, which was dropped and broken in one of the streets. What happened for the people? The people ran to try to take the wine. Everyone stopped and they were trying to drink the wine before it disappeared. Some people tried to take it from their hands, others from their fingers. Some people brought broken cups and tried to fill them. Others dipped the clothes in the wine to put it in their mouth. طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن اللارج كاسك اوف واين and what happened in it. وايه اللي حصل في المشهد ده. طب المينينج هنا يا مستر، المينينج ايه اللي مقصود من اللارج كاسك اوف واين؟ poverty، الفقر. يبقى I discuss the theme of poverty، فكرة الفقر. The people they are very poor، that the people they are very poor، الناس قد ايه هم فقراء، في فقر جدا. طيب كلمة بقى فكرة الريد واين was on the street، ده يعتبر سامبل. انا هنلاقي عندي في بداية القصة في جزء للايه، للسامبلز. في بداية القصة خالص هنلاقي السامبلز. السامبلز يعني ايه؟ كلمة سامبل يعني احنا ممكن يبقى جديد علينا فكرة السامبل شوية. السامبل يعني رمز، بيرمز لحاجة. يعني في الكتاب بيستخدموا بعض الحاجات كرمز. فكره الريد واين simple for what هنلاقيها عندنا في البيجيننج. الريد واين the wine here means or is a sample for what, for the revolution. The red wine in the street like the blood that will be in the street when the revolution happens. This is a sample for the revolution that will happen one day. يبقى ده المينينج هنا بتاع الريد واين ان ذا ستريت. يبقى ده سامبل، الكاتب هنا استخدم سامبل to tell us about what the revolution that will happen in the future. يبقى فكره السامبلز برضو من الافكار المهمه عندي. فكره الريد واين ده سامبل فور وات. يبقى انا عندي هنا قلنا في الجزئيه بتاعه اللارج كاسك اوف واين اتكلمنا عن 2 بوينتس. اتكلمنا عن ثيم اوف بافرتي، فكره الفقر، دي اول نقطه. يا ريت نجمع بقى الحاجات دي كلها مع بعضها. وفكره السامبل هنا عندي الريد واين. في بقى بيقول لي في الجزء ده a tall man whose name was Jasper. يبقى انا في عندي كاركتر جديده ظهرت اللي هي جاسبر. طب هو ايه يا مستر حكايه جاسبر ده؟ جاسبر Jasper he is a tall man. He wrote the word blood on a wall in big letters. طيب the time would come when blood would flow in the streets of this place and its red stain would be on the hands of many. يبقى فكرة الريفوليوشن برضو هنا he wrote the word blood. الكلام ده أنا I will find it in chapter 2 page 7. يبقى في page 7 دي من البيجز المهمة عندي قوي في chapter 2. قرينا الجزئية بتاعة اللارج كاسك اوف واين، واتكلمنا عن ان هي السامبل بتاع الريد واين، واتكلمنا عن فكرة جاسبر who wrote the word blood on the wall، واتكلمنا عن فكرة الثيم اوف بافرتي والسامبل وجاسبر. طيب في بيج 8 بقى هنفتح الستوري في بيج 8 معانا. بيكلمني هنا عن مسيو ديفارج ومدام ديفارج والديسكريبشن از تو كاركترز، للتو كاركترز بتوع اللي هم مسيو ديفارج ومدام ديفارج. وفكره الناتنج، والناتنج ده برضو من السامبلز عندي. مش هيوضح لنا قوي في الاول. يعني احنا في الاول هنلاقي مسيو ديفارج ومدام ديفارج. هو بيقول لي ان مدام ديفارج ايه was knitting، she was knitting. طب يا مستر يعني ايه الامبورتنس ان هو يقول لي في بدايه الاحداث she was knitting؟ هتظهر اكتر شويه قدام معايا فكره الناتنج اللي هي بتعمل ناتنج ايه؟ to write the names of the people that she wants to take revenge from them. الشخصيات اللي هي عايزه ايه؟ to take revenge from them، تثأر منهم. يبقى هي دلوقتي بتعمل ايه؟ ده فكره الناتنج، وده برضو من السامبلز. اخد بالي ان انا عندي ايه؟ سامبلز. السامبلز دي من الحاجات اللي جديده عليا شويه في براب 3 عندي في النوفل A Tale of Two Cities. و A Tale of Two Cities من القصص الممتعة الحلوة جدا، فيها أحداث وفيها many points that we can talk about. طيب حلو الكلام. بعد كده يا مستر في إيه بقى؟
هو هنا اتكلمني عن description لمدام ديفارج والمسيو ديفارج والكاركتر between them where they were talking with the jacks. يعني ايه كلمة جاكس؟ او يقصد ايه بالجاكس؟ او مين هم الجاك؟ who are the jacks؟ طيب الجاكس دول go to Monsieur Devarge to sit with him and they are talking with him. طب الجاكس دول like the members who want to do the revolution. الممبرز اللي عايزين يعملوا الايه؟ الريفوليوشن. يبقى جاك 1 جاك 2 جاك 3، يعني المجموعه اللي هي wants to take revenge and start the revolution from the people who oppressed them. يبقى عشان to defend the people against the oppression. طب الجاكس بقى راحوا لمسيو ديفارج he was talking with them about دكتور منات. كان محور الحديث عن دكتور منات. he asked، يبقى مسيو ديفارج he asked the jacks، لما كان عندي هنا 3 from the jacks he asked them to go to watch دكتور منات. طيب why did Monsieur Devarge ask the jacks to watch Dr. Manette? To tell them that we need revolution. Look at the man. He stayed for 18 years in the prison. Look at the case that happened for him now. He started to be different. He deals in a different way. We will see that when we go to دكتور منات. هنبدا بقى في الاحداث لما نشرح بقى ايه فكره دكتور منات وحصل ايه والقصه كلها بتاعت دكتور منات دي هنفهمها دلوقتي. فهو بيقول لهم نشوف دكتور منات، فهم they saw him from the cracks. في شقوق كده. they saw him from the cracks. he was inside and they saw him from the cracks. Why? To fill their hearts with what? With anger. They will be angry when they see the case that happened to Dr. Manat. They want to make something to stop the oppression. يبقى عايزين ايه؟ revolution، ثورة. طيب حلو الكلام. يبقى هنا يا مستر شرحنا فكره الجاكس. يبقى انا فهمت مين هم الجاكس عشان ما توهش معايا الكاركترز اللي قابلتنا كتيره. يعني احنا لغايه دلوقتي قدمنا كاركترز كتير جدا. قدمنا مين في الكاركترز؟ نبدا كده بالراحه. جيري كرانشر، دي اول شخصيه معايا. بعد جيري كرانشر قدمنا مين؟ قدمنا مستر لوري. وبعد كده قدمنا لوسي ودكتور منات، اتكلمنا عنه بس لسه ما ظهرش. وبعد كده اتكلمنا عن مس براس، مسيو ديفارج، مدام ديفارج، جاسبرد، الجاكس. يبقى انا دلوقتي وصلت لغايه الجاكس وان هم they were going to see دكتور منات. فكره الجاكس مع دكتور منات ده جزء مهم جدا. بعد الجزء بقى بتاع الجاكس ودكتور منات بيحصل لي بقى ان ايه؟ مستر لوري اند لوسي كام تو سي دكتور منات. جايين بقى دكتور مستر لوري ولوسي علشان يشوفوا دكتور منات. they went to meet مسيو ديفارج to ask him to see دكتور منات. علشان احنا عايزين هنا المين بوينت ايه؟ ان هم they want to take مستر لوري to take مستر to take دكتور منات with them back. طيب what will happen in this meeting؟ ايه اللي هيحصل في الميتنج ده؟ This is what we will know in the coming part. يبقى احنا دلوقتي بس نعمل سمري للجزء اللي احنا وصلنا له. احنا اشتغلنا على ايه دلوقتي؟ اتكلمنا الاول introduction عن التو سيتيز، واتكلمنا عن فرانس وانجلاند، دي الانترودكشن الاول. وبعدين اتكلمنا عن الفيرست بارت، اول حاجه اللي هو ذا ميتنج بتوين جيري كرانشر، المقابله ما بين جيري كرانشر، الميتنج اللي حصل بتوين جيري كرانشر اند مستر لوري، وانسايد ذا ميتنج المسج والرد بتاع المسج اللي هو ريكول تو لايف او باك تو لايف، وبنقصد فيها مين؟ الكسندر منات، دكتور منات. طيب بعد كده نقلنا على الجزء الثاني اللي هو ايه اللي حصل فيها مستر؟ ان مستر لوري wants to ايه؟ to meet لوسي. he went to see Lucy and Miss Pross. وبعد كده ايه اللي حصل؟ they will go to see دكتور منات. قبل بقى ما نبدا ان هم they saw دكتور منات هنتكلم عن بوينت مهمه جدا. ايه هي مستر البوينت دي؟ اللارج كاسك اوف واين، واتكلمنا عن فكره البافرتي والسامبل ريد واين، واتكلمنا عن جاسبرد، واتكلمنا عن he wrote the word blood. كل البوينتس دي اتكلمنا عنها ونهينا الكلام بيه. بعد ما اتكلمنا عن الناتنج بتاع مدام ديفارج اتكلمنا عن الجاكس، جاك 1 جاك 2 جاك 3. فكره الجاكس وان هم they want to make something to stop the oppression. يبقى احنا عايزين نوصل لفكره الايه؟ الريفوليوشن. We will stop with what? With the meeting that will happen between Lucy and her father for the first time. This is the coming point that we will say in the coming meeting ان شاء الله.
I hope that you enjoyed the introduction of A Tale of Two Cities, and I hope that you start to read chapter one and chapter two and prepare the coming chapters till chapter five. See you at the coming time, inshallah. Bye bye.